Sir. Naveen, now voice clear ఉందా? Yes, sir. మీకు బోర్డు కనిపిస్తుందా? ఇట్స్ లోడింగ్. కనిపిస్తుంది సార్. Okay. So I'm continuing the journal entries related to purchase of goods. So in that I told you already situation 1, 2 and 3. Okay, next type, which one? That is goods, cash and credit purchases. So let's assume situation like this. So this is our company Reliance and this is our company Dell. Our Reliance company purchased goods from Dell company. Means Reliance is receiving 1 lakh rupees laptops. 1 lakh rupees laptop. The total purchasing goods value is 1 lakh, but our company is paying how much? Means our company is giving cash of 30,000. How much company is giving? Cash of 30,000. And how much is the due? 70K. Yes. So due is how much? 70,000. And so here, receiving benefit value that we have to record in one account and giving benefits value that we have to record in a separate accounts. Now we already know in which account that we are maintaining for receiving the goods, for received goods value into the business. That is what? So purchase account, the value is 1 lakh. And anyway, next one, we use the cash account of 30,000 that company is paying. The due, whatever we have to pay in future to the Dell company, we record in which account? And Dell account. Nothing but supplier account. That is how much amount? 70,000. Okay. So now look at what is the effect we can see in financial statement. After recording this, in company's financial statement, in trading account left side here in purchases, the value is 1 lakh, purchase account is going to get debit. And here let's assume we have cash of 10 lakhs already. Now how much we are paying? 30,000. Now tell me the closing balance of cash account is how much now? 9 lakhs. 70,000 because company is paying only 30,000. So the due that we have to show in where? In the current liability. Here, how much that is? 70,000. So journal entry for this cash and credit purchase of goods. Purchase account debited 1 lakh and cash account credited 30,000. Vendor account credited 70,000.
All of you able to follow? So in this transaction, purchase is getting increased with 1 lakh and cash got decreased with 30,000 and liability is increasing with what? 70,000. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో కంపెనీ యొక్క పర్చేజ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ 1 lakh పెరుగుతుంది, క్యాష్ 30,000 తగ్గుతుంది, అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ లయబిలిటీ is increasing how much rupees? 70,000. So in case after recording this transaction, in future if company pay the cash, in future if company pay the total due, then what is the journal entry will come? Vendor payment journal entries from what will come later on? సార్ మీ వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది. What అవుతుందో? Now clear? After recording this transaction, okay, later let's assume if we clear the 70,000 amount, how the journal entry will come? ఎంత డ్యూ ఉంది ఇక్కడ? 70,000 డ్యూ ఉంది కదా, ఫ్యూచర్ లో మనం పే చేస్తే ఎంట్రీ ఏమని వస్తుంది చెప్పండి. ఫ్యూచర్ లో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వెండర్ అకౌంట్ 70,000. ఇక్కడ గూడ్స్ ని క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు జనరల్ ఎంట్రీ ఏంటి? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 30,000, వెండర్ అకౌంట్ క్రెడిట్, డెల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 70,000. ఫ్యూచర్ లో 70,000 డ్యూ ని మన కంపెనీ క్లియర్ చేస్తే జనరల్ ఎంట్రీ ఏమని వస్తుంది చెప్పండి. వాట్ విల్ కమ్ ద జనరల్ ఎంట్రీ? వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. How much amount that is? 70,000. Good. So Dell account debit 70,000 and to cash or bank account, that is how much rupees? 70,000. Okay. So Dell account debit 70,000 and 70,000 cash is going to pay, and the liquid cash available in the business is how much now? 9 lakhs. Here vendor account is going to get nullified, zero. Okay, as of now, situation 1 and 2 and 3 and 4 covered. The remaining is what we have? 5th and Purchase return. 6. That is goods cash purchase return and goods what? Credit purchase return. So it is very, very important. Goods cash purchase return and credit purchase return. Okay. Let's assume we brought capital from the owner 10 lakhs, cash account debit 10 lakhs, and capital account credit 10 lakhs. It's all. To understand the journal entry for the cash purchase return, first you should aware about cash purchases. If you are really good in understanding the cash purchases, then exactly opposite is what? Cash purchase return. Cash purchase return is opposite of the cash purchases, or cash purchase is opposite of the what? Cash purchase return. Okay, let's understand now. First understand the cash purchase. In cash purchase, what will happen? Reliance company purchase goods from which company? Dell company. Mean Reliance company received 1 lakh rupees goods or laptops and paid cash, means giving 1 lakh rupees cash. Yes, clear? So in this case, what entry that we recorded? Here journal entry ఏమని రికార్డ్ చేయని చెప్పండి. Purchase account debit to what? ఏమని రికార్డ్ చేసాం? క్యాష్ పర్చేజెస్ లో. క్యాష్ పర్చేజెస్ ఏమని రికార్డ్ చేసాం? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు what? Cash account. Simply that we recorded the purchase account debit 1 lakh and here cash account credit 1 lakh.
So purchase account debit 1 lakh and cash account credit 1 lakh. Now the liquid cash available in the business is how much now? 9 lakhs. It's clear now. So simply we received goods and we paid cash. It's okay now, clear. Say, in case if we find any damaged goods, what is it? If our company finds any damaged goods, then what we do? We do return or not? Yes. We do return. Let's assume out of 1 lakh, we are returning. Our company is returning. Situation 2. Our company is what? Returning. They what giving? Our company giving 5,000 rupees damaged goods. How much worth of goods? Our company is giving nothing but returning 5,000 rupees damaged goods. Whenever we return damaged goods, which is the value of 5,000, then we get cash or not from the Dell company? Yes. What we receive? Because first we paid the cash. So that we get cash or not? మనం ముందు క్యాష్లో పర్చేజ్ చేసాం, మనం రిటర్న్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయా లేదా? అవర్ కంపెనీ రిసీవ్, లెట్స్ అజ్యూమ్ అవర్ కంపెనీ రిసీవింగ్ 5,000 rupees cash. All of you able to follow what I am saying? Yes, sir. In situation, what is the value of the damaged goods? 5,000. Then how much you have to you are receiving cash? 5,000. So we already know which account we are maintaining to record the receiving cash and giving cash. కంపెనీ రిసీవ్ చేసుకునే క్యాష్, కంపెనీ ఇచ్చే క్యాష్ రికార్డ్ చేయడానికి ఏ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? Cash account. Means which account is going to get debit? Our company receiving cash. Okay. So cash account is going to get debit. And the goods, whatever the damaged goods that we are giving to the Dell company, that we have to record in which account? Any idea? Company is recording, or company is maintaining any account to record the damaged goods value, whichever is returned to the Dell company, nothing but suppliers company. Any idea? So my question here is, are you maintaining any account to record the value of the goods which is received into the business? Business లోకి రిసీవ్ అయ్యేటువంటి goods ని రికార్డ్ చేయడం కోసం మనం ఏదైనా అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా? Yes, sir. Maintaining. Which account? Yes. Purchase account. Purchasing. Similarly, to record the returning goods, to record what? Returned goods, to record the returned goods or to record the damaged goods, which account that we are going to maintain? Cash account. Purchase. So a company is going to maintain one separate account. Purchase return. Good. That is what? Purchase. Return. PR, purchase return account. Yes. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసు అందరికి. ఎవ్రీ వన్ నోస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. లైక్
Tell me journal entry for the goods cash purchases. So that is what purchase account debit to cash account. Tell me journal entry for the goods cash purchase return. They know the journal entry. That is what cash account debit to purchase return account. But if I ask you what purchase return account is recording, what purchase account is recording. So many of you that you are going to give the wrong answer, or else you are unable to say what actually it is recording the value, purchase account and purchase return account. So purchase account records the value of the goods received into the business from the suppliers, and purchase returns. It records the value of the goods which are returned by our company to the supplier company. Yes, sir. The difference you should be able to understand. Okay. So purchase accounts లోకి ఏ వాల్యూ రికార్డ్ అవుతుంది, కంపెనీ తీసుకునేటువంటి గూడ్స్ ఒక వాల్యూ Goods. రికార్డ్ చేస్తా ఉన్నాం. Yes. పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ అనే అకౌంట్ లో కంపెనీ రిటర్న్ చేస్తున్నటువంటి గూడ్స్ యొక్క వాల్యూ రికార్డ్ చేయడానికి సపరేట్ గా అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నాం. దానికి సూటబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం. అకౌంట్ నేమ్ ఏంటది పర్చేజ్ రిటర్న్. Return account. Now the final journal entry for the cash purchase return is what? Cash account debit to purchase return credit. That's it. That you can find out here. The value is 5,000, 5,000. Now look at how it is going to appear in financial statement. Anyway, we are getting cash, so that we have to add that 5,000 to the debit side of the cash account. Now the available cash in cash account is, that is 9 lakhs, 5,000. Okay, and come to below. Wait 1 second. Okay. So cash account that we are debiting, so the cash is going to increase, and purchase return account. So below the purchase account, we are going to show with a negative. So already we know purchase account is debit is 1 lakh, minus here purchase return account. I'm drawing the ledger also here. Which side it is going to record now? Credit side. How much? 5,000. So in shortcut, it is going to display, or it is going to report in financial statement, that is in profit and loss account, like this. సో మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను లెడ్జర్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. జనరల్గా అయితే మీకు ఈ విధంగా రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, పర్చేజ్ వాల్యూ is 1 lakh minus purchase return is what? 5,000, and it is going to show as a what? Net purchases, how much now? 95,000. 95,000. That's it. Okay, so it is what? Understanding of the cash purchase return. And you already know why this cash account is going to get debit and purchase return account is going to credit as per the golden rules, as per the yellow rules of accounting. Cash is what? Asset, real account, what comes in debit, and purchase return account. Okay. Can you say why purchase return account is created as per the golden rules? Any guess? Any idea? Tell me. Okay, here, as per the yellow rules of accounting, cash is what? Asset, increases,
debit. And purchase return account is what? It is a part of expense, but expense value getting what? Decreases. If the expense value is getting decreases, as per the other rules of accounting, we have to debit it as a debit or credit? Credit. And here, so real account, what comes in debit? And next one is purchase return account. Tell me, purchase return is what? Is it person related account, a real account, or nominal account? Which one you say? Real Purchase return account is real account. nominal, sir? If it is nominal, then is it expense or income? It's expense. So purchase is expense, but what about purchase return? Purchase Okay, return. once try from your side. Just I'm giving small assignment to you. Okay, just think about purchase return is what? Is it a personal account related account, a real account, or nominal account? Once try. Okay. In the same way, you can think about which one that is credit purchase return. What is that? Credit purchase return. Some network connectivity issue undi. Now, is it audible to all? Yes, sir. Disconnect అవుతుంది internet. So ఇక్కడ చూడండి, many of you are going to get stuck to tell the journal entry for the cash purchase return. If you know the journal entry for the cash purchases, in purchase account debit to the cash account credit rate. And tell me journal entry for the cash purchase return. Cash account debit to what? Purchase return account. I told you already it is opposite journal entry. స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుందా? వాయిస్ క్లియర్ ఉందాను? ఇప్పుడు Yes, sir. ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రతిసారి. సో క్యాష్ పర్చేజెస్ లో క్యాష్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది క్యాష్ అనేది? ఇక్కడ క్రెడిట్ అయితే క్యాష్ అకౌంట్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డెబిట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. వెయిట్ 1 సెకండ్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది, నా వాయిస్ మీకు రీచ్ అవ్వట్లేదు.
ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. నా వాయిస్ క్లియర్? నో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. సోనం సాయి. సార్ లేదంటే మధ్యలో టాపిక్ కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మేబీ ఈరోజు నెట్వర్క్ ఇష్యూ నెట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది, బట్ నెట్ ఇష్యూ సార్. అది సడన్ గా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒక 2 seconds తర్వాత కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎస్. సో ఎనీవన్ యూజింగ్ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు రీసెంట్గా? ఎనీవన్ గెటింగ్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్? ఎయిర్టెల్ వాడడం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి క్యాష్ పర్చేజ్ రిటర్న్కి జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పే టైంలో ఎక్కువ 90% మీకు రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అంటే జస్ట్ ఆపోజిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాష్ పర్చేజ్లో క్యాష్ క్రెడిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డెబిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది కాబట్టి, అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ క్రెడిట్ అవుతుంది. జస్ట్ రివర్స్లో చెప్పండి, రిటర్న్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయండి. కోర్స్ ఇట్ ఈస్ సపరేట్ అకౌంట్. సో మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ స్ట్రక్ అవుతే మీకు ఎలా దాన్ని రీసెట్ చేసుకోవాలి. జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ పర్చేజ్ రిటర్న్, దట్ ఈస్ వాట్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ టు పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ క్రెడిటెడ్. Next, moving to the credit purchase return. Credit purchase return is opposite of the credit purchases. Okay, credit purchase ka opposite lo untundi. Okay, now tell me what is credit purchase? Purchasing goods with cash, without cash? Without cash. Without cash to pay in future. Yes. Okay. Now let's assume we brought capital of 10 lakhs from the owner. So cash account debit 10 lakhs and capital account credit 10 lakhs. Let's assume company is purchasing goods from the Dell company, value is 1 lakh. And company not paying the cash, company decide to pay in future. ఇక్కడ మీకు యారో మార్క్ కంప్లీట్ డ్రా చేయట్లేదు, అంటే పేమెంట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ the journal entry will come like what? Credit purchase journal entry. You already know. Purchase account debit to vendor account credited. Here purchase account debited 1 lakh and vendor account credited 1 lakh. Purchase account debited, nothing but Dell account credited. It's clear now. So after receiving goods, if you see any damaged goods, what you do? We return them. We are returning. Let's assume in situation 2, company is giving or company is returning damaged goods, which is a value of 6,000. After returning the damaged goods to the Dell company, next tell me what benefit you receive. Previously we are receiving cash because we did credit purchase, cash purchase. Now tell me in this situation what we receive. Company is going to receive 6,000 rupees benefits. So in credit purchase return, half of the answer is clear, just we are returning nothing but we are giving 6,000 rupees damaged goods. But will you receive any benefit? If you receive benefit, then what kind of benefit that you receive from the Dell company? Here everyone is getting confused. What we receive? So in transaction, for giving there is a receiving, or for every receiving there is a giving. Now tell me in this situation, in credit purchase return situation, you are giving the damaged goods to the Dell company, but you are returning. Then what you are going to receive? Any idea? See, in physically we don't receive anything. Okay, but we are receiving 6,000 rupees benefit to reduce our liability. Can we reduce our liability or not? Yes. Our liability is how much? 6,000. So we don't need to pay again 1 lakh. We don't need to pay what? 1 lakh again. So we can pay only what? That is after deducting 6,000. Okay, so that means we have to pay only 94,000. So here
The due is 1 lakh here, credit side. To reduce the credit balance of Dell account, which side we have to enter the money? Debit side. So 6,000. That means which account is going to get debit? Dell account is going to get debit 6,000. And you already know which account we are maintaining to record the damaged goods value. Purchase return. Purchase return account, which side? Credit side. So here it is going to show minus purchase return account, credit side, 6,000. The final journal entry, now vendor account debited, purchase return account credited. Vendor nothing but Dell account. So Dell account debited and 6,000. And next one is to what? Which account? Purchase Return. return account is going to get credit of 6,000. So after this, the updated nothing but closing balance in Dell account is how much now? 94,000. And net purchases, the company is how much now? 1 lakh minus 6,000. And next is how much? 94,000. So now the net purchases will become as of the company is how much? 94,000. The due is how much rupees now? 94,000. Means the liability. So in case if you are getting stuck, means if you are unable to say journal entry for the credit purchase return, just think opposite of the credit purchases. Now tell me, in credit purchases, purchase account is getting debit or credit? Credit purchase purchase account ఏమవుతుంది డెబిట్ అవుతుంది క్రెడిట్ అవుతుంది డెబిట్ అండ్ రిటర్న్స్ కేసులో అయితే అండ్ హియర్ వెండర్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటింగ్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ జస్ట్ ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ అవుతుంది సో క్యాష్ పర్చేజ్ అయినా క్రెడిట్ పర్చేజ్ అయినా క్రెడిట్ క్రెడిట్ పర్చేజ్ రిటర్న్ అయినా కూడా సేమ్ ఎస్ రిటర్న్ సేమ్ పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం సో నార్మల్గా మనం గూడ్స్ని క్యాష్ పర్చేజ్ చేసినా క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసినా వీఆర్ రికార్డింగ్ ఇన్ సింగిల్ అకౌంట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆర్ నాట్ ఎస్ సేమ్ వే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేజ్ రిటర్న్ ఆర్ క్యాష్ పర్చేజ్ రిటర్న్ we record in purchase return account only. Okay. Okay. So దీనికి ఇది ఆపోజిట్ లో వస్తుంది అండ్ దీనికి ఇది ఆపోజిట్ లో వస్తుంది. That's it. So cash purchase return is opposite of the cash purchase return and credit purchase is opposite of the what? Credit purchase return. That's it. క్లియర్ ఇప్పుడు ఈజీగా మీకు గుర్తుంటుంది అండ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవ్వదు. ఎందుకు ఇంత ఫోకస్ చేస్తున్నామంటే యాజ్ ఎ ఎండ్ యూజర్ లెవెల్ దే ఆస్క్ యూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. Theoretical part. Tell me journal entry for cash purchase return or tell me journal entry for credit purchase return. The same way they ask you cash sale return, credit sale return. They ask you vice versa. First they ask you tell me journal entry for cash purchase return. Next they go to what? Cash sale return. Or they ask you credit purchase return. Next they ask you what? Credit sale return. So many of you are going to get confused. They don't ask you direct question. They ask you what? Somewhat tricky or indirect questions. So be careful. I told you already, if you are really good in journal entries topic, as per the company requirement, so 30 to 40% of the interview that you are going to clear. So there is a 30 to 40% weightage in interview on the same topic, that is what journal entries. So I'm going to cover all possible business transactions. So how to understand them, what is the journal entry that we have. So try to learn a sequence. Sequence లో నేర్చుకుంటేనే ప్రతి దానికి క్లియర్గా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వగలరు. అలా కాకుండా జస్ట్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ బేసిస్ దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ రాంగ్ ఆన్సర్. Okay. Any doubts from today topic? Clear up? అర్థమవుతుందా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? See, from Monday onwards, SAP topics will be start. Okay, to understand the SAP topic. Nothing but in SAP, what we do,
we are going to post a number of journal entries. It can be in accounts payable category or account receivable or in GL. Okay, to do practice in SAP, first you should have a good knowledge in journal entries. Okay, be practice well. Whatever that you learned till now. It can be owners related transaction, banking or assets. And next one is purchases. It can be n number of journal entries, whatever you learn. So be perfect. Okay, if you do mistakes in journal entries, then you do same kind of mistakes in where at the time of posting in SAP or Tally. అది ఏదైనా కావచ్చు మీరు మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మీరు యాజ్ ఎండ్ యూజర్గా పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. మీరు జర్నల్ ఎంట్రీస్ చెప్పడమే రాంగ్ చెప్పారనుకోండి, దాన్ని రాంగ్గా మీరు పోస్టింగ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ రాంగ్. సో బీ కేర్ఫుల్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ది జర్నల్ ఎంట్రీస్. Okay. I think no doubts from today's topic, right? Sonam, Sai. Yes, sir. And please follow remaining other candidates also, whoever is doing job, like you are not you are unable to attend the live classes. So ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి, క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. టుమారో మీకు క్లాస్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ మెసేజ్ పెడతాను ఇన్ కేస్ క్లాస్కి అవైలబుల్ అయిపోతుంది. మీకు అసైన్మెంట్ అంటే మీకు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ టాపిక్స్ కొన్ని మీకు అసైన్ చేస్తాను, అవి ఫోకస్ చేయండి. ఒకవేళ రేపు లైవ్ క్లాస్ మీకు అరేంజ్ అవ్వకపోతే మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తాను. వాళ్ళు కుదరకపోతే మీకు నేను ఓన్గా ఏదైనా టాపిక్ ఇస్తాను, అది ప్రిపరేషన్ అవ్వండి. మీరు ఇది జీమెయిల్ లో పంపించారు కదా సార్, అది చదువుకోమంటారా డైలీ? అంటే థియరిటికల్ టాపిక్స్కి ఆ మెటీరియల్ యూజ్ అవుతాయి మీకు. లైక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి కానీ, ఓకే, డిప్రిషియేషన్ కానీ, సబ్సిడరీ బుక్స్ కానీ, థియరిటికల్గా మీకు నోట్స్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. మన క్లాసెస్ విన్న తర్వాత చూడండి అవి. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లోనే చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్లోని కొన్ని టాపిక్స్ మీరు ఓన్గా ప్రిపరేషన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాటికి సంబంధించి వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు యాక్సెస్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. ఆ వీడియోస్ చూడండి ఖాళీగా ఉన్న టైంలో. క్లాస్ ఎప్పుడైనా క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు కానీ, హాలిడేస్లో కానీ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. లైవ్ క్లాసెస్తో పాటుగా మీ ఓన్గా ప్రిపరేషన్ వాళ్ళ టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. దెన్ మీకు ఒక 1 మంత్లో 1.5 మంత్లో మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొచ్చు. ఈ ప్రతి క్లాస్ తీసుకోవడం కూడా కుదరదు. యాజ్ ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో మిమ్మల్ని షార్ట్ పీరియడ్లో ఇంటర్వ్యూకి సెండ్ చేయాలి. Sai, you are able to follow because I think you are non-com student. Naveen. Yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతున్నాయి టాపిక్స్ అని? ఓకే, మీ వాయిస్ నాకు రావట్లేదు. టుడే ఐ హ్యావ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సే గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you. Thank you.